একটা দেশের 70% মানুষ যখন তাদের ইন্টেলিজেন্স হারিয়ে ফেলে দেশটার নাম কি হয় জানেন? দেশটা হয় বাংলাদেশ। While most of the people of Bangladesh are busy with talking about Mostak and Tisha, বাংলাদেশে একটা heinous একটা জঘন্য একটা ঘটনা ঘটে গেছে যেটা আসলে লজ্জা দায় বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের। Let me tell you a story of a boy who was born in Bangladesh and who became a remarkable person in the whole world. He was born in a middle-class family in Chittagong. The boy dreamed big and he wanted to help the people of his country. So after completing his degree from the US, he came back to Bangladesh to help the people. After the liberation war, মুক্তিযুদ্ধের পরে সে বাংলাদেশে ব্যাক করলো। So the time I'm talking about is 1974. In 1974, there was a big famine in Bangladesh. 1974 এর সেই ফেমিনে, সেই দুর্ভিক্ষে 1.5 million people died. The price of rice went skyrocket and the people couldn't buy food anymore. So Chittagong's সেই professor, he went to a village to see what's actually happening and how he can implement his knowledge to make a positive impact on the people and on the society. What he saw there changed his life and the lives of many others. The people in that village were struggling with poverty. The traditional banks were not giving loans, were not providing loans to them because they didn't have any credit history. So the narrative begins in the village of Jobra, which is near the University of Chittagong. I'm talking about the prodigal son of Bangladesh, who is none other than Dr. Muhammad Yunus, who won the Nobel Prize in 2006. Dr. Muhammad Yunus saw the suffering of the people in that village in 1974, and he felt a profound sense of responsibility to use his knowledge and skills to make a difference, unlike us. যেটা আমরা কখনো করি না, আমরা বিজি থাকি মোস্তাক আর তানিয়াকে নিয়ে। He helped a lot of people in Bangladesh. আমার মনে আছে যখন আমি ছোট ছিলাম বিটিভিতে একটা অ্যাডভার্টাইজ দেখাতো, গ্রামীণ ব্যাংকের থেকে লোন নিয়ে মানুষ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল কিনে তারা they started their own business and they became entrepreneurs and they took themselves out of poverty. যেখানে traditional banks were uninterested to provide small loans to the poor people due to lack of the collateral and formal financial histories and the credit checks, Muhammad Yunus saw the potential in those individuals and believed that a small amount of money could enable them to create sustainable business and livelihoods for themselves. He launched a pilot project in that village called Jobra, and he provided small loans to 42 women for income-generating activities. The success of that pilot project laid the foundation for Grameen Bank, and in 1983, officially Dr. Muhammad Yunus Grameen Bank shuru koren, empowering women, empowering poor people, and improving their living standards and fostering the grassroots of entrepreneurship. And as a result, in 2006, Muhammad Yunus, along with Grameen Bank, was awarded the Nobel Prize for their groundbreaking work in microfinance. And এখন বাংলাদেশ হচ্ছে মাইক্রোফাইন্যান্সের সিলিকন ভ্যালি। বাংলাদেশে মাইক্রোফাইন্যান্স নিয়ে যেসব কাজ হয় এইসব কাজ বাইরের ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে ইভেন ইন দ্য ইউএস এগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল হিসেবে নেয়। such a glorified man, and আমরা আমাদের গভর্নমেন্ট তার পাছায় লাথি মারে with pride. The most surprising fact is that Bangladesh government, যারা কিনা who are inspired by the liberation war of Bangladesh, যেটাকে বাংলায় বলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, পাছায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আগুন জ্বালিয়ে তারা they celebrate the daddy of the nation. তারা Dr. Muhammad Yunusকে they started harassing him. There's an interesting fact about the recent verdict of the Supreme Court. The Supreme Court sentenced Dr. Muhammad Yunus and 3 other board members of Grameen Telecom, which is a sister company of Grameen Bank, 6 months of jail time. The question is, the total number of the board members are 7. So total 7 জন board member এর মধ্যে sentence করা হয়েছে only 3 জনকে, with Dr. Muhammad Yunus 4 জন। বাকি 3 জনকে কেন sentence করা হয় নাই? That's a question that the people of Bangladesh need to ask. Well, now Sheikh Hasina thinks that Dr. Muhammad Yunus হলেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ডাকাত, চোর এবং বাটপার, and she gave her reasoning in so many interviews and whatnot.
আমাদের এটা এমডি পদের জন্য পদ্মা সেতুর মতো সেতুর টাকা বন্ধ করেছে, তাকেও আবার পদ্মা নদীতে দিয়ে দুইটা চুবড়ি দিয়ে উঠাই নেওয়া উচিত, মরে যাতে না যায়। একটু পদ্মা নদীতে দুটো চুবড়ি দিয়ে সেতুতে তুলে দেওয়া উচিত। However, from 1996 to 2001, Awami League worked with Grameen Bank so as Sheikh Hasina. She was proudly advocating the idea of microcredit and microfinance to be brought upon the world. Now, Sheikh Hasina যখন গ্রামীণ ব্যাংকের এই রিভলিউশনারি স্টেপের জন্য ক্রেডিট নেওয়ার দরকার ছিল, তিনি তখন সেটা নিয়েছেন। তিনি তখন সেই ক্রেডিটটা ফুললি ইউটিলাইজ করেছেন। Back in 1997, and on 17 February, Sheikh Hasina was invited in the Microcredit Summit in Washington, D.C. সেখানে তিনি proudly বলেছেন, the next step in the effort to reduce and eradicate overall poverty from the face of earth is microcredit. To continue the campaign to expand the program will be the next critical step. সেইখানে শেখ হাসিনা 2017-এ এসে তিনি তার ক্রেডিবিলিটি যখন হারিয়ে ফেলেছেন, শি স্টার্টেড অ্যাটাকিং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস। শেখ হাসিনা সবসময় এক্সপেক্ট করেছিল যে মিয়ানমারের রিফিউজিদেরকে বাংলাদেশে অ্যাকোমোডেশন দেওয়ার জন্য শি উইল গেট দ্য নোবেল প্রাইজ, উইচ শি ডিডেন্ট। আমার থেকে শুরু করে পৃথিবীর সব ওয়ার্ল্ড লিডার, এভরিবডি, they realized her intention, why she allowed more than 1 million refugees from Myanmar to Bangladesh, just to get a prize. Hypocrisy at its best. Now, সবাই বলে Dr. Mohammad Yunus wanted to be the head of Bangladesh back in 2007 when 1/11 happened, which is not true. It's a false allegation, and he clarified that in numerous interviews that he is not fit for the role to manage a country. For God's sake, he's an economist. যখন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বাসায় 1/11-এর সময় মিলিটারি পার্সোনালরা এসে বসেছিলেন, ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস argued with them that he is not fit for the role. And he didn't take the role. I mean, if he wanted, he could have taken the role, which he didn't. But এখনো আমাদের প্রাইম মিনিস্টার তাকে অ্যাকিউজ করে because apparently she knew what Dr. Mohammad Yunus thought in his heart. Utter bullshit. বাইরের দেশের মানুষ, ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির মানুষেরা যখন বাংলাদেশের দিকে তাকায়, they know Bangladesh for the idea of social business, microcredit and microfinance. Bangladesh is known as the Silicon Valley of microfinance. And this was only because of Dr. Mohammad Yunus. The whole world looks at Bangladesh for the visionary steps that are taken in the sector, in this sector. Even 2018-এর রিও ডি জেনেরো অলিম্পিকে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে ইনভাইট করা হয়েছিল to adopt his ideas of social business into the sports sector, which he did apparently with success. And as a result, in 2024 Olympic, যেটা কিনা প্যারিসে হচ্ছে এই বছর, সেটার অ্যাডভাইজারি কমিটির হেড হচ্ছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস, and they have adopted the idea of social business into the sports sector successfully. And again in 2026, উইন্টার অলিম্পিকে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সোশ্যাল বিজনেসের এই আইডিয়া অ্যাগেইন ইমপ্লিমেন্ট করা হবে স্পোর্টস সেক্টরে। নিজেকে একটা প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশের কি আসলেই সেই যোগ্যতাটা আছে যেখানে ডক্টর ইউনুসের মতো আরও কেউ জন্মাবে in next 10 years or 50 years? No. আপনারা তো বিজি থাকেন মোশতাক and তিশার ভিডিও নিয়ে। ফাইন্যান্স ইউনিভার্সিটি অফ মস্কো ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে ইনভাইট করে টু অ্যাডপ্ট হিজ আইডিয়া অফ সোশ্যাল বিজনেস, তাকে অ্যাডভাইজারি কমিটির হেড বানায় সো দ্যাট রাশিয়া ক্যান অ্যাডপ্ট দ্য আইডিয়া অফ সোশ্যাল বিজনেস, whereas the Bangladeshi government loves to kick the ass of its prodigal son. What a shame, what a shameful act. ছি। আমাদের এটা এমডি পদের জন্য পদ্মা সেতুর মতো সেতুর টাকা বন্ধ করেছে, তাকেও আবার পদ্মা নদীতে দিয়ে দুইটা চুবড়ি দিয়ে উঠাই নেওয়া উচিত, মরে যাতে না যায়। একটু পদ্মা নদীতে দুটো চুবড়ি দিয়ে সেতুতে তুলে দেওয়া উচিত, মরে যাতে না যায়, মরে যাতে না যায়, মরে যাতে না যায়। আমি ভিডিওটা শেষ করার আগে আপনাদের সামনে একটা রিকোয়েস্ট রাখতে চাই। সেটা হচ্ছে, আপনি যখন ফেসবুকে যাবেন, when you will be going through the reels, the videos, I would urge you not to look for an update on Moshtaq and Tisha. Instead, please look for an update on the matter of our national interest, the real things that actually matter. কিছুদিন আগে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডেতে সবাই শাড়ি পরে ফুল পরে সবাই সেলিব্রেট করছে। অবভিয়াসলি উই নিড টু সেলিব্রেট দোজ ডেজ,
But do you really know the history why people of Bangladesh died on that day on 21st of February in 1952? তারা কি মায়ের ভাষা বাংলা বানানোর জন্য আসলে নিজেদের প্রাণ দিয়েছিল, নাকি অন্য কোনো কারণে, নাকি রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার জন্য যাতে বাংলাদেশের মানুষ চাকরিটা পায়? আপনারা কি আসলেই নিজেকে প্রশ্ন করেন, ডু ইউ রিয়েলি নো দ্য হিস্ট্রি? কিন্তু বাংলাদেশ ইজ নট জাস্ট অ্যাবাউট 21শে ফেব্রুয়ারি আর পহেলা ফাল্গুন। আমরা আমাদের নিজেদের মানুষদেরকে, যারা অ্যাকচুয়ালি গ্লোরিফাই করেছে আমাদের দেশটাকে পৃথিবীর সামনে, তাদেরকে যদি আমরা সেলিব্রেট করতে না পারি, তাহলে আমাদের সাকসেসটা, জাতি হিসেবে আমাদের সাকসেসটা কোথায়? বাংলাদেশে এখন অমর 21-এর বইমেলা চলছে। অনেকেই মোশতাক এবং তিশার প্রেম কাহিনীর উপরে লেখা বই কিনছেন, বাট আমি আপনাদেরকে আর্জ করব to read the book that Dr. Mohammad Yunus wrote in 2017, which is apparently his last book as of now. The book is called A World of Three Zeros, The New Economics of Zero Poverty, Zero Unemployment, and Zero Carbon Emission. আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো এই বইটা পড়ার জন্য। অ্যান্ড অবভিয়াসলি আমাদের দেশের রিয়েল যে প্রবলেমগুলো, এই প্রবলেমগুলো নিয়ে আপনারা বেশি করে জানুন, এগুলো নিয়ে কথা বলুন, অ্যান্ড টু নো হোয়াট ইট অ্যাকচুয়ালি মিনস টু বি আ বাংলাদেশি। থ্যাংক ইউ। Gozamil, farata di banze paila gozamil, now tala, gozamil, farata di banze paila gozamil, now Demon Toast.